Assalamu alaikum Gambia, assalamu alaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mane kuti fembe falu toto nangudega yai Mane kuti fembe falu toto nangudega Wakat yani wa defkat bangi def Wakat yani wa defkat di defal yai Sulareu mi falle de flangi Nena yo file Sulareu mi falle de flangi Nena banjo yare Su fetel takke hamungako Neya koje Su dere turo hamungako Neya koje Kon kuchi fembe falu Njai doto nangu dega Yai Kuchi deglu ham So deglu wulla Kuchi deglu am, so deglu lo am, yes. Mambiram nena, ninyu jabalante, yai. Nyun sunyu jabalante, reumi jem kanam, yai. Sula reumi falle de flangi, sula reumi falle de flangi. Njai doto nangu dega Kuma set Patis Lumumba set African people come together Be one force together Gambia Nazar set America Cabral set African people be united Be one force together Armayala bopu choro Bopu chora karam lo kumba chamango Sawa lo demba palago Ndakwa mikruma wa hona ko ci Afrika Patis Lumumba momi wa hona ko Gabe Nasa momi wa hona ko Gani deglulen ma be ma wayan len man My God ame gro heglisi la nusu yai Kon kwa mi kuma wa honako In Africa Patis Lumumba wa honako She Africa Kon Gabe Nasar wa honako In Africa Aminta Cabral wa honako She Africa Kon kuchi fende falu Fende falu doto nangu dega njai len nuyu rek fii si Freedom Radio Gambia dan indi rek programme bi nga xam ne nii moom lañ fi dee indi talaata bu nekk si diggante juróom-ñaari waxtu ba juróom-ñeneenti waxtu programme bi ngeen di déglu nag muy actualité
actualité bi boo leen ko déggee rek moom mooy li nga xam ne ni Gambien si loolu la ñoo dundal li ñoo jànkuwanteel bés bu nekk mu nekk loo xam ne rek tiis la njaaxare la si kaw nit ñi ñii dee ñëw fii rek di ko fi waxtaanee talaata bu nekk rek nañ ñëw waxtaan ak Gambien si li nga xam ne moom moo lëmbi réew mi li nga xam ne ni moom la Gambien si di dunda lan mooy njaaxare Gambien si lan mooy seen tiis loolu lañ jël indi fii talaata bu nekk kon leen wax ne rek ñu dooree si bismillah rek jekkale si alhamdulillah waxtaan bi nag saa yu nekk rek fu ñu ko dee dooree moom mooy affaire yi kaaraange muy security concerns yi bari na Gambia security nekk loo xam ne ni dafa nekk loo xam ne ni doomi Gambien si moom la ñoo jooy bés bu nekk waaye buñ ne security muy wàllum kaaraange mu nekk bunti waxtaan bu yaatu waaye dañ si dee jël rek ay ponk waxtaan benn si ponk waxtaan yi moom mooy affaire yi dema ñëw bi moto yi ñoo duga tali yi ñoo façon tali yi nekk ci biir réew mi muy affaire yi trafic bi dëgga ni fan yi ñu génn ni week biñ génn ni ba si week bu bees biñ nekk ni weekend bi ba léegi li ñoo dégga nekk na loo xam ne ni nit ñi tiislu nañ ko torop trafic bi accident ci bari nañ léegi nii rek balaa ñëw nii rek ñu ngi wane ne président bi advance sécurité bi am na ñetti moto yi si am accident ba nga xam ne nii am na kenn koo xam ne moom dinoo confirm nañ ne dafa dee muy benn police officer bi ñoo wax corporal Mikaay Diallo lii nag nekk loo xam ne nii man nii rek si weekend bi li ma gis si trafic rek mënuma wax ñi lu mu toll si biir week bi passé na le am na moto boo xam ne mu ngi woon ci kaw tali Banjul bi tamit am nga rek ñaareel moto yi fii buñ paane ci kaw tali bi reflecteur bu baax sax duñ la ko tegal pour indicater la am na moto bu paan bu nekk si sa kanam nii la moto muy la beneen moto demee fekk truck bi taxaw si kanam rek dugga ci biir truck bi kasaara nit ñi so mu nekk loo xam ne dafa métti trop accident si bari nañ trop ba Gambia bokk ci ak dëkk yi si àdduna nga xam ne fukki dëkk yi nga xam ne ni ñoo dee gën a am accident ci kaw tali yi loolu nekk loo xam ne ni ñu gis ne kilifa réew mi war nañ see jóg ndig lu ko waral dafa bari li waral accident bu bari bi ni nekkul rek ne accident yi ni they are just natural déedéet li nga xam ne loolu la yoon santaane ci wàllum nit ni nga war a amee sa driving license Gambia sarta yooyu noonu fii duñ ko dee fulaal sarta yooyu fulaaluñ ko lii waral tey dëgga liy dee ci doomi aadama bari na torop liy dee ci nit bés bu nekk ñaari fan yu nekk Gambia statistiques yi ñoom ñu ngi wane ne ñaari fan yu nekk waaye man ci suma gis-gis moom mooy ne bés bu nekk rek Gambia fii nit mu ngi ñàkk bakkanam ci kaw tali bi lu mu tuuti bés bu nekk dina am ku dee fii nii loolu lekk na loo xam ne nii dëgga kilifa yi war nañ see jóg accident si bari nañ driving license yi ñoo wax ni affaire driving license yi duñ si sonna di ko wax driving license yi dañ nekk ci loxo ñoo xam ne nii xamuñ sarta xamuñ li nga xam ne loolu la yoon santaane ci kaw tali yi lii moo waral accident bu bari bi dëgga la tali yi lu bari li ci war a nekk nekkut si lu bari lu nekk war a nekk ci kaw tali yi yooyu nekkuñ ci kaw tali yi loolu tamit loolu wàllu boppam la waaye li gën a waral problème bi mooy ñi ñaangee naan seen sàngara di dawal seen moto ñii di tux seen ay jàmba di dawal moto ñii di use seen drogue yoo xam ne ni ay masaraati laak ay gaaw laak cocaine laak loo xalaat Gambia fii ñi ñaa ngi koy utiliser di ko use ba pare di dawal moto yi ci biir dëkk bi lii tax tey nit ñi di loru boo xam ne ni jéggi na dayoo kon ñu ngi wax ak kilifa réew mi especially the Minister of Interior Inspector General of Police the Commissioner of Traffic Police National Road Authority pour ñu jóg ñu xam ne Gambian si sonna nañ te Gambian si yaa ngee dee tali yi li ci nekk ak fo say moto yi Gambian si di duga dëgga dafa jéggi dayoo Traffic Police commissioner bi da ngeen war a def seen liggéey moto yi doomi Gambian si ni ñu rab sax moto yi ñoo use fii nii nguur gi amul proper public transport system nguur gi amuñ yaa ngi dégg li ñoo wax affaire yi bos wala ay jumtuwaay yi nga xam ne loolu la nit ñi soxla Gambie yépp dangaa gis ku jógee dangaa nekk si yenn di dëkk yi ci kaw gi nga ñëw si fu ñoo wax croisement bi fi nga xam ne dëkk baa ngi ci biir waaye yéen fi ngeen a utee moto bu mooy ci kaw tali bi di nga gis ku ñëw toog ci kaw tali bi ay waxtu
du am moto dafa war a delluwaat si dëkk bi li ko waral moom mooy ne amuñ système public transport system te dafa nekk loo xam ne nii ñi ñaa ngi cee soona fii bu fukki waxtu jotee guddi génn wàlli driver yëpp seen boppa la ñoo liggéeyal suba la ñoo eewu 8 o'clock 9 o'clock am nañ seen versement ak seen njëgi essence fay nañ seen moto yi Gambien si nga xam ne dañoo doxi seen soxla yi ci guddi bi war a liggéey war a jógee seen liggéeykaay yi jafe-jafe yi mag lañ dee am kon nguur gi dañ war a xam ne dañ war a liggéey indi fi ay boss yuy daw 24 hours round the clock dëkk bu nekk si biir Gambia war nañ la wax wan waxtu la fa boss di jaar waaye ñun ñi di am seen soxla yi duñ mun a dem nga nekk fi wàccal liggéey taxaw ci kaw tali bi 1 hour 2 hours ñetti waxtu ci montor yaa ngi taxaw di wut moto di nga gis ñoo xam ne nii dañoo doxee seen liggéey si dañoo dox ay 10-15 kilomètres pour war a mën a ñibbi seen kër yi after buñ jógee seen liggéeykaay loolu yëpp lu ko waral moom mooy ne ñaaka demukaay ci biir réew mi kon loolu nekk na loo xam ne nii lu ñu itteel la di nguuri Adama Barrow bi di ko wax ne nit invest si wàllum dem bee dëkk bi dama ñëw bi daal dañ ci war a def xaalis bu bari dama ñëw bi liñ cee wax moom mooy Gambian siang cee loru Gambian siang am ay jafe-jafe moto yoo xam ne nii moto bu war a jël ñetti place driver yi diakuya ñu ne la ñeneenti place la nga fay sa paas ngeen mel ni tafu wante mel ni ay sardañ buñ jël def ko ci pot Gambian si disaaf nañ loopa loolu kon we are calling on the authorities leen wan ne ñu xoolaat moto yi check moto yi génn wàlli moto yi daw fii transport système yëpp benn baaxu ci moto yi si biir yëpp ay weñ la access pour nga dangaa toog ci biir moto fu moto bi taxaw dangaa wàcca keneen eeg yow nga war a toog comfortable ba fi ngaa dem déedéet ndig moto yi niñ leen defee Gambia dara organiser si wàllum public transport bi and people deserve better di jël ay nit ñi fay seen xaalis they need to be treated with respect and dignity but the way ñuy treat nit ñi fii ci biir réew mi si public transport bi is too bad nañ seet nit ñi ñoo xam moto dafa am àqa moto bu nekk dañ war a seet preventive measures in case of anything accident baa ngi ni bari si biir dëkk bi nga nekk ci moto yoo xam ne dañ leen a dugal ci biir moto bi comme ay rab sax danga ko war a amal cër astuma la doomi aadama loolu moo ñoo yóbbu rek si affaire yi OIC road bi ni ko OIC road bi dañ gis ne nguuri Adama Barrow bi ñoom faal doomi Gambien si tali boobu mënut a nekk si diggi community in the middle of residential areas foo xam ne foofu yëpp dëkkuwaay la xale yi di dem school nit ñi di dem liggéeyi ñii war a dem si bëcc ñii di dem si hôtel yi nit ñi di war a doxi seen soxla yi ci diggi tali boobu noonu nit ñi amuñ jàllukaay OIC road bi amul passage li ñuy wax jàllukaay ñiy dox si seen tànka yi pour ñu jàll tali boobu loolu amut wax dëgg neex yàlla accident bi ba tey mu ngi bari foofu lu waral accident bi tali bi 3 lane la on each side 3 lane la on each side nga war a jàll 6 lane boo xam ne ni moto yi ñu ngi ci kaw on high speed wax dëgg neex yàlla tali bi at least at every 500 meters on that road war naa mun a am flyover we are demanding from the government ne we deserve better flyover bi si kaw tali OIC bi dañ ko fa war a def at least at every 500 meters on that road dafa war a am a flyover in the whole residential areas te tali bi lu ko dooree Steen Corner ba Airport Johnson yëpp dëkkuwaay la yëpp business center la is all public places kon we are calling on the government leen woon ne OIC road bi ñu defalal doomi Gambien si passage foofu te ñu xam ne passage bi warta nekk rek a flyover bridge waaye dafa war a am a flyover bridge boo xam ne dafa war a am lifter we have handicaps in this country ñoo xam ne ni seen bët yi neexuñ ñoo xam ne ni mënuñoo dox dañ amee seen ay wheelchair Adama Barrow dafa feel Gambien si de li ñu sampal tali yoo xam ne nii yéen mënu leen a considérer doomi aadama yi dañoo jàll tali bii nii at no point on that very road fooy gisee sax a passage a safety passage for that matter loolu is of great concern kon we are calling on the Ministry of Interior the police the National Road Authority ñoom seen bopp how dare could they see that this road has no passage for those on their feet for those disabled Gambians that's supposed to cross this road because the road is in the middle of a residential area
the standard of the road post standard of the road loolu waxuñ ko president bi dégg nañ mu ne first class road xam naa ne moom si moom loolu mooy first class road but we the Gambians ñu ko woon ne we know what is first class what are first class roads and this OIC is not even second class it's not even to third class international standard because Mr. President you have been to Japan you have been to Tokyo dëgg dem nga ci dëkk bi gën a rëy ci àdduna muy États-Unis gis nga tali nuñ mel li ñoo wax first class road ak yow sa road si nga sampa fii nii Gambian si xam nañ kan mooy nax kan mënuloo nax Gambian si Mr. President sa boppa nga nax you have to be real to the Gambian people this place where you are Mr. President you are elected by the Gambians why it's very normal sa nguur gi muy yow ak sa ministre yi ngeen ñëw di gëmloo Gambian si loo xam ne ni du dëgga waaye dañ leen a wax ne ñun xam nañ liy dëgga lii first class road xam nañ ko ferry bi am nañ si big disappointment waaye the minister Ibrahima Silla moo fa dem bi ferry bi résumé muy def liggéeyam li nga xam ne loolu la xam dig moom journaliste la loolu la wa Ibrahima Silla loolu mooy professionnel so mu dem si ferry bi ferry bi résumé di interview the people on board waaye santa yàlla Gambian si they were so real and they were so honest to him ndi Gambian si won dañ ko jaaxre biñ dunda jafe-jafe yiñ dunda xoro biñ dunda trauma biñ dunda si diir boobu nga noonu nga xam ne ferry taxaw nañ ko Ibrahima Silla minister yow yaay dem si biir ferry bi di interview nit ñi that is how low you people are that is how low you people are that's how low you could go amuleen dara loo leen a portray di ut relevance as a minister yow yaay interview nit ñi but it was you know that interview was a humiliation for you and the government ferry bi li ñoo wax mooy ne Gambian si deserve better waaw dem leen uti ay ferry yu baax ndig li ngeen wax ñi ne Banjul Baara da ngeen ko bridge loolu noonu Adama Barrow bu mu ñëwee 2016 2017 as early as 2017 loolu la ñu njëkk a wax 2017 to 2024 how many years ku ñu wax ne naa fi sampa 41 mosque tey benn mosque gisaguñ ko bi nga sampa kon kooku mënut a wax Gambian si dara luñ mën a góom Gambian si we cannot be living on promises we cannot be living on just expectations and big words we want to see actions that will have change on the lives of the people loolu mooy liy dëgg fu ñoo demal rek balaa ñoo tëjee balaa ñoo jógee si affaire yi sécurité bi moom mooy police Gambia am naa ne bu nekkee ne nii la moo continuer de it will be sometimes very soon because you know ñëpp lu ñoo predict moom mooy ne sometimes very soon Gambia could be declared as a failed state waaye ñun gisaguñ loolu ba léegi gis nañ ne gars yi ñu ngi manage mëna ko ñu ngi manage manuñ waaw te ñu ne duñ ba lu yàqu fii na ñoom la duñ ko teg ci ndool kenn ku dul Adama Barrow ak ñum àndal police Gambia is just a shame especially the traffic police it is like this all over the Gambia police don't have resources the welfare of the police is very poor in the Gambia their pay scale is just a shame and these are the people you expect na ñoo wara jox security ñoo wara provide security in this country police li fi nekk Gambia ndi yow mi ma déglu xam nga police Gambia ko ci talal loxo mu tegal la loxom bi jël li nga ko jox loolu la ñoo wax ne na police bàyyi di jël si loxo ñi si nit ñi buñ leen talalee sa ñu woon nit ñi ne loi nanguwul ko loolu is a crime nit ñi duñ leen dee talal sa police ñoom ñoo nekk ci kaw tali yi di demand dama taxaw at one point Latrikunda Sabiji ma taxaw si benn place police ya ñaari police officers they are out on duty amuñ dara lu ñoo def moto bu ñëw taxaw driver bu taxaw ñi la bàyyi fi njëgi reer si man sango di mol I was there almost an hour di bàyyi xel ñaari police officer yi ni loolu noonu it should stop waaye lu ñoo mooy ne they don't have resources the welfare is very poor boo xoolee lekka yi ñu leen a jox seen uniform yi pour ñu am sa the last time bi maa ngi dajee benn police officer around Senegambia it was just a shame on me the way he was because boo ko gisee di nga xam ne kii sol na uniform bi ni more than 1 week uniform bi da ngaa gis tilim bi stain ci kaw uniform bi su ma waxtaanee ñoom ñu ne ma Lamin duñ am ñun géej nañoo am sax uniform supply loolu ay at la fii ku fi sol uniform bu baax moo ko ñëwal boppam nga xool lekka yi ñoo lekka
Gambia war nañoo passé standard boobu noonu ay borom kër ay kilifa nga jël leen tegal leen ay bool mel ni ay recruit ku nekk ak ni moo lekkee nga gis sa lekka boobu noonu kenn ci ñoom du lekka ba satisfy ay ponkal ñuy liggéeyal réew mi ñu yaakaar leen ne ñooñu war a jox sécurité ñooñu lekka bu baax sax duñ ko am lekka bu baax bu ñoo lekka sax at this police checkpoints nga xool the standard of the food that they are giving them is not to standard. They deserve better than that. Nga xool seen pay scales is not to standard. Capacity be, they don't have training here and there. Pour upgrade seen bopp. There is nothing provided for the security forces, especially the police force in this country. You go to the hospital, you go to the police centers, they are still on diary. In this modern day and time, everything should be digitalized. But traffic police much more. What effect would they have on traffic if they cannot even have a working set? Like walkie-talkie, set of communication. Police don't get dara, duñ amé dara. Nothing li wona ne mun na yombal sen liggéey. Any resources la that could make their work effective. Kon Mr. President ñu la wone these police officers they deserve better. The police officers in this Gambia buñ bëggé ñu defal ñu liggéey biñ bëgga dañ leen wara jox fay bu baax. Police yi dañ wara am a very good welfare. Station standards they are very poor. Sales the standards are very poor. Considering climate change, I need better plus seli di leen jox ben lekka ben yoon loolu tamit it should stop. Da ngeen wara put all these things into consideration. Doolal mëna jël nit ñi téye leen ben place for days every day di leen jox lekka ben yoon lekka yoo xam ne du leen suur. Why bu police be amute a proper welfare? Those under their detention, how do you expect them to have a proper welfare? Huh? So this is the Gambia that we have. Deka bo xamne ni wax dega neex yalla li fi nekk du dega du yoon. Deka bi dafa tumaranke, doomi réew mi dañ tumaranke. Li Gambian si expect ak li ñoo gis is totally different, and we deserve better than that. Deka bo xamne bo xolé ci deka yu magi all over the big cities bo demé tay New York ya ngay dégg nga dem ay Tokyo nga dem ay Angleterre duga ñoom Stockholm ya ngay dégg deka yu magi yépp bo duggé ci capitale li nga ñika gis mom moy traffic da nga gis traffic bi mom mo la ñika won how organized their countries are. Boss ya ngi am sen yoon ya ngay dégg ñi ñangi am sen footpath in the cities. Saykul yaa ngi am seen passage everything is organized waaye Gambia lu fi nekk billahi wallahi tallahi du jàmm lii moo tax dee bi bari ci biir dëkk bi lii moo tax dëkk bi dee bi bari fi Gambien si li ngeen di jànkuwanteel li ngeen boole is too much loolu moo ñoo dugal waxtaan boobu moo ñoo dugal si affaire health care services li nga xam ne nii moom mooy kasaara bi nga xam ne moom moo nekk si suñu lopitaan yi biir Gambia fii nii ñun balal ma rek ma taal lampa bi foofu noonu waaw mu ne dee bu bari bi nga xam ne moo nekk ci réew mi because security dëgg am na si balaa ñoo dugg si affaire yi dee bu bari bi nekk ci réew mi ñu ne naam te about two naam ñaay nañ am na lu ndaw lañ bëggoon a wax si affaire security moom mooy the amount of migrants yi nekk ci biir dëkk bi ak immigration liggéey bi ñu war a def Gambia immigration system immigration yi they pose us more threat because na ñoom tamit immigration si amuñ any resources pour mun a combat this illegal migrants in this country. Dëkk bi bari na gan doomi réew yi ñun Gambia ñun ñu nekk fi amuñ liggéey gan yi bari yi ñëw nekk fi ci réew mi lan la ñoo liggéey ci réew mi money laundering counterfeit monies ñu ngi ko gis foo leen dégg si court si ñu ngi ci affaire yi drogue ñu ngi ci affaire yi xaalis yu bon yi ni ñu ngi ci affaire yi internet bi di scam nit ñi these are the only things they are doing here te dëgga immigration bi dañ ñu fail immigration bi amuñ resources Gambia the amount of illegal immigrants yi nekk ci biir réew mi na fonge ne the Gambia government am nañ the resources to return all those people back to their countries. Hell no. So lan mooy the system jàppaleen ñu fay xaalis ngeen bàyyi leen ñu nekk ci society bi. We don't have work for these people.
The crime rate is too high in this country. Drug bangi bari ci biir dëkk bi. Prostitution is on the rise. Look over, it is all because of this illegal migrants yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu biir dëkk bi. Kon immigration, the director of immigration, xam ngeen li ngeen war a def. The amount of illegal migrants, the ECOWAS protocol mooy free movement on people, free movement of goods and people. We have a security threat in our country. We have a problem as a nation, Gambia. Since security be more fail, security system be. So we cannot, mënuñoo control, even since domiro we say mënuñoo control. Dega be sibo pa mënuñ control. It's lack of security. The Gambians are so much more. You am additional people di ñëw. Yaa ngi dégg di pose more threat, security threat on us. Kon ñu ngi wone ne the immigration, you need to do better. You people need to do better. Ay boss ngeen wara amé ak ay boss sa truck sa is not respectful. Di jël di ngeen wara treat people with respect and dignity. Kon ut leen ay boss waaye di jël nit ñi di leen dugal ci ay pick-up yoo xam ne ni in manners and conditions yi nga xam ne ni there is no respect. People have to be treated no matter, even though they are illegal immigrants, they are our African brothers. Ñun dañ am a issue as a nation. Te fu mu nekk ni mënuñu accommodate the amount of migrants in this country. They pose a lot of security threat on the people and on our economic. Kon we are calling on the immigration. Len won ne da ngeen liggéey bi ngeen war a def mooy nekkee na amu leen resources yi ngeen woon Gambian seen amu leen resources yi ngeen seet nan ngeen war a mun a def because xam naa ne Gambia even pour ngeen génnee fi 1000 illegal migrants fan ngeen leen a yóbbu ban airport ngeen ban plane amu leen xaalis. So what is the solution to these people? Their presence in our country, because they pose a lot of threat, security threat, economic security, financial security, whatever threat, they pose it on our people. Drug, prostitution. So all these things has great impact on us as a society, as a country. We are calling on the authorities. Serakunda market, Lifaneka, is because of the lack of, a responsible state administration. Serakunda market dafa nekk a hotspot boo xam ne ni criminals tey is a drug center. Yaa ngi dégg all kinds of things is happening at the Serakunda marché bi fi gaay def black market bi. Is a lot of criminal activities going on there. It is a hotspot, one of the biggest hotspot in the Gambia. Serakunda market la ak Tanje. Before coming to Tanje, you address Serakunda market. Serakunda market is very easy. Ndongoy place yi jël ni defé ko jaayé kay mobile. Jaayé kay bo fa démé inside the market you find them sitting everywhere. Ñi ngay tuk sen jambay, ñi ngay nan sen sangaray. They are having all kinds of telephone. It's very easy. Mo la gisé with 3 telephones. Ya ngay déga. Bo xamna ni dang ko jaay dama ko nangu sa loxo dang ma won receipts. Gis nga dëkk bi buñ ko bëggé control. Control bu wañi di crime rate. Dafa am sarta yi police wara doxé. But it's just a shame ne police are part of the criminals. We have a serious problem on the security. Police are part of the criminals. Nobody can doubt it. You go to the newspapers, drug enforcement agencies arrest a lot of people with drugs, including police officers. What are you telling me? Police officers, drug enforcement unit arresting police officers with drugs, armed robbers working with police officers. Li yep happen na Gambia. So diga, Mr. President, ñun de man Lamin gëm naa ne you want to do well. Boo gisee it yàlla jël Gambians yëpp majority Gambians ñi jiital la. Diga la, you've been honest to the Gambian people. Man loolu tax ma leen ne keroog bu mu fi jógee kenn du ko fi jaay doole. Kii daf ñu wax boppam. I know that responsibility la ñoo jëlaat rek comme lu ñu dal si Yaya Jammeh rek. He was a soldier. Ñu ñoo ko ne simil sa uniforme bi kaay ñu sànnil la karta mu ñëw ñu sànnil ko karta mu ñëwaat ñu sànnilaat ko karta sànnilaat ko karta sànnilaat ko karta ba tey dëkk bi àgga fi mu xam ne nii mu ñu àgga ak dëkk bi si kasaara boo xam ne nii jéggi na dayoo tey mu war a nekk loo xam ne nii ñun ñëpp dañu war a bàyyi di blame game because Gambians si da ngeen am a big problem. Moom mooy lan you people don't want to move forward. You people want to keep on looking at your back.
Man, I thought Yaya Jammeh should have been a done deal today in the Gambia. You people made Yaya Jammeh what he is, you the Gambian people. Yaya Jammeh sent victim la yen Gambians. Yaya Jammeh sent victim la. The same as Adama Barrow nu mo ngi ni tay nekkat sent victim. Ku taxaw mu ngeen am mom a 3 years transition. During that 3 years mu won len bopam moy len ne man ma ngi ni dañ ma jital way munu ma de taxaw ma nakala. Waye nak team bi nga xamne ñun Gambie yépp ñum la yakkar ñu jité ma gom na ne with their help li Gambien ci soxla nañ ko mëna am man jitt la rek waye nak li yobbu rew mi ak lu ko doxal man mënuma ko team bi ngeen indi ni yeen Gambien ci ñi jital man ma ngi ni ci gannaaw team bi team bobu nonu fail Adama Barrow election ni da ngeen ko prostitute for what prosecuting him for what the same as Yaya Jammeh Adama Barrow tay is a victim of the Gambian people because jox ngeen ko lo xamne war na leen ne munut mu def ben mandat ñëwaat ngeen ne ko dédé doyaluñ joxat ko benen mandat kon kasara bi nek ci réew mi yeen Gambian ci kenn dugalu leen ci yena ci dugal sen bopa yena fi indi Yaya Jammeh ndik fi ku fi toog yena ko fi tek kuñ fi jëlé yena ko fe jëlé yena fi tag Yaya Jammeh yena ko fi jëlé yena fi indi Adama Barrow mi ne fi power belongs to people to the people yena ko jëlé fi ni lolu mo ñoo yobu ci ñaareli ponk waxtaan mi nga xamne ni mom moy kasara bi gëna reey bi nekk ci biir réew mi bi nga xamne ni mu ngi nekk ci njitale Dr Amadou Lamin Samate Gambien ci lo jangu doko tare Amadou Lamin Samate dugal na Gambia ci kasara bo xamne ni tay lui Mr Ndiaye di wax ne Gambia mu ci guddi bo xamne ni borsetagut Gambien ci di pay the capital price for it the highest price which is a capital price njitale Amadou Lamin Samate ci kasara bim dugal doomi Gambien ci ak kasara bim dugal réew mi tay loolu lañ bëgg waxtané Amadou Lamin Samate nak bala ñoo duga ci ay mbiram dañ fi defoon campagne ci COVID-19 bi ne dega mismanagement of funds amon na ci convict funds ci liggéey bu bari biñu warona def gaay defuñ ko they were not prepared ñu ne ko Amadou Lamin Samate you fail your duties da nga wara resign mu gëna ci media bi mu ne he is not going to resign mu turn down the demand that the concerned Gambians were making why fu nekk ni santa yalla alhamdulillah yalla rek li deug rek moy li mujjé Amadou Lamin Samate amut ndam ci liggéey bi ko Gambien ci denka liggéey bi nga xamne loolu lañ ko denka muy place bo xamne ni position bu sensitive moy healthcare system walum wër bu yaram waye Lamin Samate dafa jël institution ministry bi def ko li ñu wax def ko Samate Kunda la mëna wax bobo mo gëna jekka Lamin Samate dafa jël Ministry of Health ak institution ci nekk ci Ministry of Health def ko Samate Kunda mom li ko neex rek mo fa am li tax tay doomi Gambien ci di kasara ci l'hôpital yoyu non li tax tay londi biñ passé ni ci l'hôpital ni xalé bi nekk Banjul no ci ñi ngi tok tie sen loxo yi ñu ne duñu liggéey li tax tay yaay tay talata bi ñu ne ni yaay nekk ci l'hôpital bobu nonu ñomi tamit jog nañ di wone sen nahar ak tis bi ñoo dunda ci biir réew mi tay Gambien ci could you imagine ne Gambia ñun ci l'hôpital ni number one problem of our hospitals mom moy ndox e running a supply ndox bu nit di naan ndox bu ñi di jël di def faj sen soxlay ndox bi nga xamne ni doomi adama dunda munta dem ci gannaaw ndox moy number one problem yi nak dañoo bari waye fu nekk ni li tax demba docteur yi tok no ci tok na diñ liggéey moy ñaka ndox bi nga xamne mo fa yaagaan ne ak wona gi bon yi nga xamne ñoo nekk ci l'hôpital bobu non berebu fajo kay ñu la ndox Gambia yen expect di ngeen expect ngeen ne di ngeen mëna am a proper healthcare delivery without a proper running water at your hospitals l'hôpital bu ndaw bi li lay fa nekk l'hôpital bu mag bi li lay fa nekk waye Lamin Samate comme lima wax rek dafa jël institution bi daf ko Samate Kunda def lu ko neex tek ñu ko neex at strategic positions pour mo mëna be in control of everything te l'hôpital ni Banjul mu nekk l'hôpital bo xamne ni daf ci am intérêt bu mak bi nga xamne ni taxna tay Amadou Lamin Samate position bi nga xamne moy place bi nga xamne mo gëna ko tay ci l'hôpital bobu nonu mu jël ko jox ko a Syrian
doomi Gambien si yépp senior doctor si nekk Gambia yépp Amadou Lamin Samate mu ne kenn qualified pour liggéey boobu ku du doomi Syrian ci kaw doomi Gambien si nga xam ne nii ñoo ko ëpp xam-xam ëpp ko maxama ëpp ko ay kayit ci àdduna ak fuñ mun di dem waaye Amadou Lamin Samate ngir ne dafa bëgg a contrôle Ministry of Health bëgg a contrôle lopitaani Banjul bi li ko neex moo faa am kim fa neex moo faa nekk li lay tax tey mu dem jëli a Syrian man teg ko ci kaw Gambien si yëpp docteur yi Gambien yëpp senior doctor si nekk ci lopitaan bi yëpp ñi nga xam ne ni they have more than 20 years career senior doctors jëlaati ku mel ni xale bu ndaw ku ñu wax Baboucar Diagne nga xam ne recently la graduate yaa ngi dégg si university sa Ghana recently bu graduation am sa passé ak léegi bu mu tee at sa passé wu ko senior doctor si nekk Gambia yëpp xale bu ndaw bi nga xam ne ñoom ñoo ko jàngal si University of the Gambia et junior doctor for that matter koo xam ne amul benn experience mu ngi soog a ñëw ci liggéey bi Amadou Lamin Samate jëlaat xale bu ndaw bi teg ko si gannaaw Al Jafri Syrian bi ne ko fu mu nekk yow nekkal ci gannaawam nga wax ko fi ngeen a teg seen tànk yi ak ni ngeen a doxalee lii tax tey lopitaani Banjul bi nekk si Kasara bi nekk ci lopitaani Banjul bi pour won leen ne du leneen lu dul yaa ngi dégg incompetency poor administration poor management moo tax tey lopitaani Banjul ndox bi gën a yomba sax tey loolu problème la si patients si ndox et running water Gambia are we serious na ngeen foog ngeen ne Gambien si lopitaani ndox bu nekkee ne ndox bu gën a yomba may wax a otli yi cleaner yi ñii maa wax ne Lamin waaw ndox bi dee jógee si air condition yi yooyu lañ dee yaakaar pour mun a fob pompa si def siñ liggéey yi waaw ku nekkaa ngi teg air condition boo xam ne nii rek yaa ngi dégg ñettaam benn boobu price am mënoon nañ si am ñetti air conditions yoo xam ne nii office bu nekk dina ko use waaye déedéet mismanagement of funds kenn kiyaawul ku nekkaa ngi lopitaan bi li ci nekk Gambian si dafa jéggi dayoo Kasara bi nekk ci lopitaani Banjul bi te li ñoo wax mooy ne syndicate la Amadou Lamin Samate moom moo jiite lopitaani Banjul bi ak ministry bi problème bi nekk ci lopitaan yi ci Gambia yépp li ma wax na nekkul lopitaani Banjul rek de boo demee Kanifing hospital ñu wax la li fa nekk Kasara nga ne déedéet waaye lopitaani Banjul dafa nekk lopitaan boo xam ne tey Gambia yépp fa lañ yaakaar referrals ci crucial critical cases yépp lopitaani Banjul lañ ko dee yóbbu lopitaan boobu di war a manqué li nga xam ne moom mooy ndox balaa maa ñëw nii léegi si radio bi lopitaan bi courant amu fa générateur lañ taal ki maa waxal mu ne ma ne générateur bi it bul xam ndig bi ñu waree jënd 2000 litres of fuel dem jënd 1000 litres mu ne ma ne mun nañoo toog sax générateur bi dem out of fuel mu ne ma waaye ni maa waxee ñëw nii léegi générateur baa nekk di tàkk maa ngi dégg générateur bi ci biir lopitaan bi mu ngaa disturb the whole environment a hospital for that matter di war a am générateur boo xam ne bu tàkkee foo mun di nekk yaa ngi dégg coow li génn ci générateur boobu people deserve better than that waaye lii yëpp lu ko waral moom mooy poor management lopitaani Banjul ñu am fa problème bu rëy mi nga xam ne ñu bari ñàkk nañ si seen bakken last time bi suma benn xaleel bi dëkk Lancaster gula Sam Jack foofu noonu xale yi jamante fa yaa ngi dégg gars yi ne nañ ko roos gars yi jël kiñ jam ne nañ ko roos RBTH emergency unit ñu dem ba emergency unit ñu ne leen ne déedéet fii emergency amatu fii ñu ne leen ngeen ne naka ñu ne leen waa emergency amu fii ambulance tamit amu fii xanaa ngeen jël taxi yóbbu ko Ndembaan clinique ba kaw balaa xale yi di lijjante taxi de wax ambulance fii di nekkatut emergency yaa ngi dégg ambulance amut ak fan la ñoo jëlee taxi ak nii la xale bi dee emergency unit bi nekk Banjul beneen problème bu mag boo xam ne nii Amadou Lamin Samate moom la neex Amadou Lamin Samate moom daal moom la neex li nekkul neex moom mooy am si lopitaan boobu Amadou Lamin Samate contrat gi emergency unit bi ci loxoom la nekk kan la Amadou Lamin Samate jox contrat boobu noonu ñu ne force contractor bi kooku ji lekk na xaalis bi dem yoonam mbokki Lamin Samate la ñu ne fu mu nekk di second contractor baa fa nekk emergency unit boo xam ne moom la Gambia yépp yaakaar amu leen any other place boo leen mun a use for emergency Ndembaan clinique loolu clinique la standard bi amul any standard pour mun a jël ay waaye Ndembaan problème bi boppam sax la boobu noonu dañoo demagum rek emergency unit bi nekk Banjul looloo tax tey Ndembaan ñëw ci waxtaan bi
Ndemban clinic emergency unit bi contract bi daaw bi ma dugga see Gambia bi ma laajtee suma raka bi fa liggéey mu ne ma Lamin man de contract bi mu ne ma lii du sampade mu ne ma renovation mu ne ma fu mu nekk ñu ngi si ñaareeli at loolu daaw la so fu mu nekk nii renovation ni emergency unit bi mu ngay dem si ñetti at kana amee contract bi Amadou Lamin Samata ak ay ndawam Gambian si li ñu wax moom mooy ne Amadou Lamin Samata dafa war a dem waxtaan bi pareeguñ ci waaye li tax tey fu mu nekk ni ñu li gën a tax tey ñu waxtaan bii ni ñu taxaw ci tey si tànka yi ñu ci taxaw nii mooy ne Amadou Lamin Samata fu mu nekk nii dafa war a dem Adama Barrow daf ko war a daaxa wara moom mu resignal boppam wara ñun concern Gambian si ñu dem ñu jonkuwante moom won ko ne power belongs to the people ñun ngaa liggéeyal liggéey bi ñoo defal gisuñ si suñ boppa si juróom-ñaari at wutali juróom-ñetti at ren Amadou Lamin Samata Gambians are dying lopitaan bi amul dara kon loolay waxtaan bi Amadou Lamin Samata moom la ministre bi ñoom ñoo amee contract bi nga xam ne moom moo nekk si accident and emergency unit loolu lopitaan bi seen management as an institution munoon nañ koo defal seen boppa waaye ngir ne Lamin Samata dafa am interest contract boobu si ministre bi laa dem renovation kese waaye mu nekk si loolu ron ministre bi gis nga in building works especially government institutions yow contract bi dañ dee ama yow agreement liggéey bi ban bés nga koo commencé ak kañ nga koo jeex te emergency unit foofu noonu urgency moo fa nekka mbooloo ku ñoo jox contract bi wax nañ la kañ nga koo commencé ak kañ nga koo jeexal amatuñ benn place fi ñoo dem nii di ko use muy ndembaan foofu is not fit for purpose dana tax tey contract boobu noonu emergency unit war a de dem ñetti at almost 3 years liggéey bi mun ta pare 8 ward bi mi ngi under renovation ana patients yi ñu ne ñu nga emergency unit waaw ñii kan la ñoo yàpp ak kan lañ yàpp lopitaan bi ñu ne lopitaan bi si boppam sax dafa dem under renovation the whole hospital yo do you have another place a teaching hospital for that matter but what is the time frame who is this contractor naka la amee contract bi the auditors are already at the hospital the auditor general seen na njobootam bi ci lopitaani Banjul te auditor general amuñ benn ñaari xel ci moom auditor general he is a honest Gambian he is a concerned Gambian ndik tey mu ngi ni téye njobooti Lamin Samata permanent secretary at the Ministry of Health Mr. Lamin Jaiteh permanent secretary at the Ministry of Health auditor general mu ngi ni tey mu ngi ko yóbbu si àttekaay yi seen néegi àttekaay yi ca Banjul moo tax ma ne gaay yi ne dara du génn si seen problème lopitaani Banjul waaye du ñëwagum foofu no ñoom Adama Mbay syndicate bi team bi waaw ñu ngi gëmloo ñu ne lii yëpp ay wax la rek waaye dara desi gi may leen di ngeen xam ne power belongs to the Gambian people concerned Gambian si ngeen so seexal yéen xamul leen ñu waaye Amadou Lamin Samata may leen mun naa leen a istilaaf si akaay yi ma woon leen document si ne leen ne fii lañ ko kooloon ne ko mu resign mu ne demul waaye this time am nañ li nga xam ne nii li nga xam ne firnde na ne dëgg kii mënut liggéeyam kii njublang moo nekk ci ronam dëkk baa ngi nii di keccaara si ronam Adama Barrow daaxut ko moom moo Adama Barrow yëpp ñun Gambien si la ñoo liggéeyal ku fi deful loo xam ne nii doy nañu ñu jëlee la fi nga ne kon nag Amadou Lamin Samata ak njabootam si moom lañ koo commencé 2024 bii nii Adama Barrow moom siñ contrat ga moom 2026 moom ñu xaar ko ba 2026 loolu waxtaani boppam la waaye fuñ nekk ni kasaara bi nekk ci lopitaani Banjul bi nekk ci lopitaan yi ci biir réew mi yëpp nag ni bu nekkee ne lopitaani Banjul oxygène problème la fa lopitaani Banjul fuel problème la fa lopitaani Banjul ambulance lopitaan bu mel ni lopitaani Banjul ñu ne la ñaari ambulance lañ amee fu mu nekk nii ñaar ci diggante Ndembaan ak Banjul ñaari ambulance boo leen jox paanal nañ ko buñ ko defee mu paan seen benn boy bu ñu wax Ibrahima Sanyang yaa ngi dégg ak di finance day di operation manager Adama Mbay jël moto yi Nigeria ni am the biggest market metal crama to metal yi naka lañ ko oyee sax am na nuñ ko dee oyee no metal scrap am big market factory sa lopitaani Banjul ambulance bu ci am problème bu ndaw rek ñii buñ la waxee ñaata ambulance lañ leen jox si diggante 2019 ak léegi mënuñoo maintain benn ambulance lu ko waral mooy ne Adama Mbay yàkkamti na moo Ibrahima Sanyang ambulance bu si am minor problème rek Nigerian yaa ngi boobu ci Nigerian yi laa dem
lopitaan bi scrap bi yépp lu fa baax ñi yàq nañ ko ambulance bu ñëw moto lopitaan bi génn walay bu baax mënuñoo manage benn moto si benn at ambulance sax pour ñoom manage ko benn at déedéet ngir ne Adama Mbay soxla na scrap boo xam ne mu ngi soxla scrap boo Ibrahima Sagna ni soxla scrap customer yi amee yàkkamti nañ yàkkam boo xam ne ni benn moto du taxawaalu RBTH Edward Francis Small Teaching Hospital again pour woon Gambian si ne lopitaani Banjul poor management moo fa nekk incompetency yaa ngi dégg and the lack of regards for the Gambian people lopitaan bi beneen problème mooy seen sàcca yi ñoo sàcca muy finance director bi yaa ngi dégg ak team bi because muy finance director bi Mamadou Lamin Cissé CMD bi di Al Jafri deputy CMD Dr Aboubacar Diagne operation manager mën ko Mr Operation Adama Mbay yaa ngi dégg ak seen benn jànxa bi ñoo wax procurement officer Lamin Jaiteh ñi lay amee lopitaani Banjul bi dafa def kasaara yoo xam ne ni kenn mënu laa wax Adama Mbay operation manager lopitaan bi genn wàlli garab yi nekk ci lopitaan bi yépp Adama Mbay dog na ko garab bu nekk mu ne $250,000 la ko dogee benn dog garab rek dogat garab daaneel teg ci suuf $250,000 $250,000 ban Gambian moo mun a imagine loolu waaye who is this Adama Mbay a former green boy from the APRC koo xam ne amul benn qualification kii ci mu teg si lopitaan bi sax ñëpp d'accord nañu def ko fooj ndig bind bu baax sax mënu koo def waxatuma la laaka angale bu correct waaye kasaara bii lañ kasaara ci lopitaan bi Gambian si nag di fay price boo xam ne nii kenn mënut a xam again crime bi maa wax ne gars yi dañ defaat another big scandal moom mooy lopitaan bi dafa am banque bu mu dee bankal moom mooy a Gambian bank muy Trust Bank nekk a key partner with RBTH muy Edward Francis Small Teaching Hospital man Lamin I can remember a lot of projects yoo xam ne nii Trust Bank ñoo ko sampa millions of dollars is project yi nga xam ne nii Trust Bank ñoom ñoo sponsor all those projects lot of projects in that hospital gars yi génn ñu ne dañ partner léegi ak GTB Bank bii nii is a Nigerian bank Trust Bank is a Gambian bank Gambian bi loolu naka la ko xel mun a nangoo a Gambian bank nga jël ko outsource a revenue like the RBTS revenue to a Nigerian bank waaye li gën a funny si affaire boobu mooy lopitaan bi dafa am board the board is not aware of this deal te gis nga Gambia dañ war a xam ne in administration we have to follow the due process mënuloo joxe any other excuse that can warrant you wara pour mun a justify sa actions without following the due process that is government dafa am process there cannot be excuses we don't take any excuses you got to do it right and get it right you don't do it right you get it wrong li government li hospital act bi wa mu moy ne any policy any major program boo xam ne nii lopitaani Banjul daf ko war a def the board is the highest authority moom moo war a approve loolu they have to be in consultation with the board waaye the board chairman génn na mu ne mënul la wax anything about lana tax lopitaan administration bi jëlee lopitaan bi revenue from Trust Bank to GTB Bank ba pare ñëwaat taxawaat ci kaw kanami Gambian si ne fu mu nekk nii with their new partnership they have generated set income bi dem na to 240% Gambia think about 240% rise. Number one, the board is not aware of the deal. The MOU being with the GT Bank, the board, lolu mum lañ frustrated board bi, be Dr. Janji wane dafa am altercation with Dr. Professor Sala, li mo waral altercation bi. Because frustrate nañ kilifa bi ni, ñu ñoo follow due process bi, diko frustrate pour mu because ñom dañ feel ne he has been in that hospital for so long, pour nek dafa wara génné ci l'hôpital bi. The only thing niñ mëna def moy pour frustrate ko génné ko ci l'hôpital bi. Ko mun di gis doomi adama bu nekk am na interest. Dr. Jan interest am motax mu nekk ci l'hôpital bi. Amadou Lamin Samate interest am motax mu nekk. Dr. Salayit am na interest. But ñun li ñoo wax moy the common interest. The common interest, the interest should be the common interest, which is our national interest. So Gambian si lolu rek woné na né Dr. Amadou Lamin Samate l'hôpital bi liñ nekk di def board administration bi li ñoo def
Amadou Lamin Samate la neex seen finance director bi track record am moom mooy economic crime. He was a staff of GPTC for now ñu jël leen jox leen ports. From ports he went to GRTS economic crime malpractices moo fa jëlee finance director bi Mamadou Lamin Cissé mu dem action 8 the same problem moo ko fa jëlee jógee foofu noonu maritime administration the same problem tey mu ngi nii di jéem a gomloo Gambian si ne yaa ngi dégg ñoom they have generated 240% with their new partner seen new partner bi yoon follow leen due processes the board is not aware of it MOU bi board bi mënul laa wax ne lan mooy the terms and the conditions system bi ngeen amat the GTB bank is not transparent fu mu nekk nii yéen a ngi nii at a talk of war a place like a hospital a teaching hospital for that matter tey administration bi lana fa nekk talk of war the deputy finance director the deputy medical director against the chairman Al Jafari the CMD man ko dégga léegi nii si benn newspaper mu ngi joxe ay numbers so luñ bëgg a Gambian si ngeen xam moom mooy ne malpractices gross malpractices corruption because Abubakar Jagne bii nii gars yi dañ jël Syrian bi rek jiital ko waaye Abubakar Jagne is the shooter he is the one firing the shots on behalf of Amadou Lamin Samate Abubakar Jagne Abubakar Jagne he don't have any administrative knowledge much more a sensitive hospital like RVTH Edward Francis Small Teaching Hospital yaa ngi dégg yow dañ la fa push dañ la jox administration danga ko war a xam nga jàng ko yaa jàng naa docteur laa rek loolu mënut a tax nga mun a manage a hospital of that magnitude so tey mu ngi nii poor administrative yaa ngi dégg poor administration at incompetence bi nekk ci yéen moo feeñ tey poor management bi nekk ci lopitaan bi moo feeñ tey li lay waral tey lopitaan baa ngi nii even simple running water is a problem lopitaan bi yépp amul benn space for ventilation lii yépp yéen a ko def ngir lan Adama Mbay operation foo leen gis ñu ngi sampa yooyu ñuy sampa yépp which is all money making contracts jël lopitaan bi dog garab yi lopitaan yépp guy yi nekk ci lopitaan bi yépp ngeen dog ci $250,000 garab bu nekk ban Gambian moo mun a nangu ne dag garab rek ban façon garab 500 meters kabatiri bi ñu Adama Barrow di wax sax ne boobu la dee Mankamakunda sax it wouldn't cost you $250,000 yaa ngi dégg pour war a dog 500 meters kabatiri boobu noonu ñu ngi nii light dematina off yaa ngi dégg during the daytime boo nekkee sa kër pressure is too high doo gis ndox kañ ngaa gis ndox late hours in the night. What kind of a country is this? Even at your hospitals, not proper electrification, no proper water supply. Ndemban clinic kasara bu fa nekk Gambian si diko dunda. Patients yangi tëdd si suuf. Ñun Dr. Abubakar Jagne for more than 1 year, for more than 2 years. This is the system. And every day they are at Ndemban clinic. Wanak yu bon, place bu xat, crowded, fu nekk doomi Adama. Moy la lopitaani xaj yi sax Sweden sax. Lopitaani xaj mané veterinary sa sen clinique sa ñoo gëna set lopitaani Banjul lopitaan bo xamne amul ndox naka la mëna sété how do you expect that lopitaan to be clean lopitaan bo xamne ndox amu fa di Gambian si nañu waxante dëgg so li moy kasara bi nekk lopitaan Gambian si ya ngay dégg lopitaani Banjul need more than 10 ambulances functioning ambulance 10 because in accidents it involves a lot of people. Evacuation check what order lopitaan boo xam ne ni a major hospital like the RVTH amee ñaari hospital si diggante Ndembaan ak Banjul ñaari ambulance ka fa daw oxygen is a problem at those hospitals ñu indil leen ay brand new oxygen plants gaay jël plants comme li ma wax rek moto ambulance du yaaga Banjul ndiglan scrap fu mu nekk ni plan yooyu noonu Adama Mbay operation manager fexana everything to tamper with them to make sure that they will not be functional pour ñoom ñuy mëna outsource the oxygen ndik oxygen bo suñ ko bu ñu odé 180 120 mom moy am oxygen the rest 60 goes to their pockets because of that they tampered with the plant
oxygen plant bi nekk Banjul ak bi nekk Ndembaan brand new soxlaatal lopitaan boo xam ne operation manager boo xam ne ni mënut a maintain anything in that hospital nothing brand new plants material dañ la ko indil ambulances ñu jox la brand new déedéet after 1 year it is a scrap to the Nigerian people Gambia fii moto yi am 40 years ñu ngi daw ci kaw tali bi 30 years old moto yi ñu ngi daw ci kaw tali bi yéen brand new Toyota Land Cruisers ambulances cannot even serve you for 1 or 2 years. Why? Because of the scrap market at the hospital under Adama Barrow ak Ibrahima Sanyang's leadership. Waaye li ma wax da ngeen kasaara seen boppa ni ko auditor general mu ngi ni njabooti Amadou Lamin Samata mu ngi ni teg leen ci kanami court si. They are before the courts. The permanent secretary at the Ministry of Health, Mohammed Lamin Jaiteh, permanent secretary. Ki nga xamne ni alal ministry bi yep mom ci loxom la nekka. He is the custodian of all the funds at that ministry. Tay mu ngi ni economic embezzlement, gross economic crimes, corruption, malpractices. It's just a shame. Tay international partnership. Suñ gisee ne tey the permanent secretary of the Gambia at the Ministry of Health kooku moom moo nekk before the courts with evidence on that evidence yoo xam ne nobody can doubt it concrete evidence of malpractices corrupt practices di jël ay plumber di ko fay di ko jël as a consultant malaria control programme bi manager bi director bi they are all before the courts so Al Jafri Adama Mbye so lon toge di wax staff bi ne wax bi nek on ni tay since last week constant Gambians ekati ko story bi dem viral ya ngay dega ne lolu dara du ci gene ay wax la rek dañ la yegal ne sen bay Amadou Lamin Samata is going Adama Barrow mu daha ko dahut ko ñun constant Gambians we will go to the street one Adama Barrow no we deserve better ki ñun la mo saf du yow lopitane bañu do fa de ñew bi ñu fa de gis ñun la mo saf ken xamul Adama Barrow fo de ban lopitan nga de fajo indi Gambia man musuma la gis ci lopitan yi fen kon Lamin Samata ñun la saf under the Ministry of Health we don't need his service anymore corruption at the highest level at the ministry they are before the courts millions di fay ay nit $400 million ko xamne ni amalu la ben liggey bu mu la defal he's not a consultant even a plumber. They are before the courts at the Ministry of Health that warrant us to go to the streets to demand for his immediate resignation. Bunekene Adama Barrow to fire. And his consent and mom, munuta gomne as a doctor, because munuma gomne mom with his consent, with all these malpractices under his ministry, before the courts, all the corruption allegations at the institution under his ministry, if he is honest to the Gambian people, Amadou Lamin Samata dafa wara resign by all means necessary or get fired. But we will show you people power belongs to the Gambian people. Ñun ñu ngi strategize and we are mobilizing to make sure that we will be in the streets to demand for your immediate resignation. Amadou Lamin Samata genulo si ministry bi. We are not going home. We will be there with you. You are not going to enter that position. You are not going to enter that. You are working for the Gambians. So ñu ngi na won ne we Gambians, we compromise everything with you people. But this healthcare system, we can take it no longer. Amadou Lamin Samata, you are going to live with your syndicate, your group of criminals, because they are all criminals. The permanent secretary is a criminal, Dr. Lamin Jaiteh. The program manager at the malaria control program is a criminal. All their actions are criminal acts. That's why they are before the courts with ample evidence. So, Mr. President, I know you want to do justice to the Gambian people. Before the courts, Gambians, corruption is every weekend. This weekend, I was like, you know what? Heart attack. GRA, 1 million lañ fa sàcca, University of the Gambia, millions. Yaa ngi dégg ak panati yaa ngi everywhere. Loolu la gay tijji Friday bii ni media bi. GRA staff bi sàcc na 1 million. Kooku staff bu ndaw la ñu mag yi ñi dañoo sàcca boo leen ko xamee. But loolu nañ ci ñëw. Yaa ngi dégg University of the Gambia, millions auditors yi kenn mënu la wax fan la xaalis bi duga. So Gambia, we have a serious problem. Why campaign bi ñu ngi all the Gambians mbolom doomi Gambian ak fo mun di nekk leen won na we must get it right at the healthcare system
te problème bi mooy Amadou Lamin Samate dafa war a dem Gambien si mënuñoo nekk si situation bi di ñàkk seen bakken di dee si njiital ak Amadou Lamin Samate liggéey boo xam ne liggéey bu bon kasaare la dugal ci healthcare system bi kon we are calling on all the Gambians ngeen bokk si campaign bi from Banjul to Fatoto concerned Gambians yi ñun ñooy initiate this campaign ñu ngi mobilize ñu ngi strategize ku bugg a bokk number pour nga kuno contact ñu bokk si movement bi bokk si campaign team bi is 5156456 ñu répétaat number bi rek 5156456 buñ jógee ci loolu moo ñoo dugal ci waxtaan bi si affaire American University bi nekk fii nii ñuy koy wax Iowa dañ nekk fii di joxe most of the professional courses yi nga xam ne Gambia University bi mu ngi koo def rek American University bi mu ngi koo def waaye ñu bugg a def ñu bugg a open a medical faculty waaye ñu gis ne ministre bi Amadou Lamin Samate kayit yi soxla pour mun a start programme boobu noonu ñu ne kayit yooyu duñ leen ko jox Iowa nekk na American University boo xam ne mu ngi Gambia fii programme yu bari la nekk di ron Gambia ni Gambia University of the Gambia medical school bi they can only recruit 30 to 40 students te am na xale yoo xam ne ni since 2021 ñi ngi am di qualification pour dem si medical school bi mënuñoo dem si benn medical school bi because of the queue is too high queue bi moom moo tight university bi they can only recruit 30 to 40 students so xale yi ñi ngi gën a bari I want ne dafa jël programme they can do it they are doing more they are doing different programs in this country it's an American university Amadou Lamin Samate ne kay jiñ soxla pour ñu def programme bi du leen ko jox docteur Diagne nag mooy député CMD bi waxkati Amadou Lamin Samate bi nekk lopitaani Banjul wax na ci affaire boobu ne American University bi dañ nekk di use Gambia suñ lopitaan bi Ministry of Health seen facilities yi ak seen in lecturers or professors or they are doctors and they are not paid anything to the ministry especially at the hospital for that matter so Dr. Diagne mu ne ci loolu mooy problème am boobu tam beneen problème la diggante moom moo Dr. Sala ndig Dr. Sala Professor Sala he is a professor at that university te li university boobu di def mu ngi wone ne sax xaalis daf dee ñëw ci lopitaan bi ñuy ko séedoo ci yoon yoo xam ne ni mu ne nguur administration diñ dee liggéeyee noonu kon li ñu wax moom mooy ne problème bi dafa bari bu nekk ci lopitaani Banjul bi na board bi conflict of interest dafa am si diggante Dr. Amadou Sala Professor Sala ak lopitaan bi war nañ ko auditeurs yi war nañoo gëstu loolu waaye li ñu wax moom mooy ne Mr. President Adama Barrow Amadou Lamin Samate dafa war a dem ban clinique li fa nekk Gambian si ñu ngi dee Gambians are dying in that hospital danga dem si clinique boobu noonu nga toog for 24 hours nobody will attend you benn docteur du wax ak yow 24 hours ba tey bu fa journaliste yi demee buñ laajee patient si nañ ne ma kii di wax ni mooy lii dëgg man maa ngi fi tëdd démb ba léegi kenn waxuta man mairie Otley bi nekk ci lopitaan ni mu ne ma waa ñun duñ ñu dee jox ID léegi suñ ne gars yi ne dañoo dem toppal léegi duñ am ñun dañ daan dem si suñ docteur yi gars yi dañu jox dañu daan jox mégal féebu waaye léegi ñu ne ñuy dem si kiw bi maire bi ne ma ne su ma demee ci kiw bi naa nekk ci kiw bi ba 3 o'clock du ma gis docteur ma ne ko yow ci lopitaan bi ngaa liggéeyee nga nekk ci kiw bi 8 o'clock ba 3 o'clock mënuloo gis docteur ma ne ko ku jógee ba Sukuta Gunjur ki jógee ba Buyaamu ku jógee ba Bansang xalaatal kooku bosam naka la moo mel yow miy liggéey si lopitaan bi ranga lu ko dooree 8 o'clock ba 3 o'clock mënuloo gis docteur bi ndig doctor patient ratio bi is too high so da ngaa dem si lopitaan nga war a faju nga toog fa di whole day docteur bi génn 3 o'clock mu ne wàcca na mënut a gis ñëpp nguur gi nag li waxtu bii lañ ma dee fay suma waxtu jot na damaa ñibbi nga war a delluwaat sa kër ñiy liggéey ci lopitaan bi si boppam nekk ay patient di feebar loolu si boppam nekk njaxara si seen kaw astuma di ordinary Gambians so lii moo waral Dr. Amadou Lamin Samate mu dem ñu ngi wax Gambians yépp ñun ñëpp ñu jóg ñu nekk benn ñu seet our national interest xam ne kasaara bi nekk ci lopitaan yi ci biir réew mi dara lu waralu ko lu dul poor management Amadou Lamin Samate ci boppam dafa amul administrative experience ñii they are just doctors so boo leen joxee institutions like this yaa ngi digga ministries like this
to this magnitude, to this capacity. Amuñ administrative experience. Li moy li nga gis. These are the results. Poor management. Poor management bobu nonu Gambians are the victim, paying the highest price for that matter. Nit ñi di dé ci feebar yoo xam ne ni mënoon nañ leen a faj. Demal clinique ba tey demal nga fekk gis lu mel. It is overcrowded. Lopitaan yi wanagi baaxuñ bi nga xam ne Gambian Nurse Association bi they are on a sit down strike because of what? Waxtaan nañoo Dr. Amadou Lamin Samate mu jox leen big promises. He is aware of everything. Management be consult them of these conditions that they are working under. No water supply, poor toilets, food in a hospital is stinking. The minister has to go. And thorough investigation. Auditor General amuñ ben ñaari xel ci yow. Bu ma gisee permanent secretary bi at the courts, ma gis programme manager at the courts, ak ñeneen ak ñeneen. Ma ne dëgg Auditor General bi ni mu ngi def liggéeyam. Kon lopitaani Banjul Adama Mbay operation manager, finance director Mamadou Lamin Cissé, Nima Jaiteh senior procurement officer, ko xamne ni amul ben qualification pour wara mëna nek even a senior procurement officer ñuy ko fay $56,000. She is not even qualified for that position. Why? Because Amadou Lamin Samata is in the control. Bo gisee brother Sami jarbatam yi ni nek ci ministry bi di jël ay millions diko fay ay plumber. The forge ay kayit na ñooñu they are consultant paying them $4 million. Amna bo xamna ni two people they pay each of them $4 million each. Benen boy plumber mu ne mom every time dafa ñoo jox nañ ko chege $500,000 5 times. Benen waji Mr. Sissoko mu ne mom tamit jox nañ ko these are witnesses. Te ñom amal ñakuñ di liggéey ci ministry bi they have nothing to do with these people. They just come, they give them checks, guide them receive ko, bu ñëwé ñu may leen $20,000. That's how it is. Ngir lan suñ nijaay mom mo amé ministry bi mom moy minister bi. System bu mbokal ndey bay mu ngi liggéey central medical stores. Conflict of interest. Jabari Amadou Lamin Samate mu ngi liggéey internal audit. Papa mu ngi won PMO, personal management officer. Amna kuma waxa mu ne ma pa bi tay dem na. Mu ne ma Lamin yaga nga ko sonal waaye dem na fu mu nekk ma ne ko ay sure mu ne ma yaa sure pa bi retire na he is too old loolu of recent la so nga jël sa family sa jarbaat yëpp ñoom Mamadou Lamin ñoom Dr. Jaiteh ñi yëpp ay jarbaatam lañ Lamin Jaaju boobu nga dégg du joolaa de Lamin Jaaju pati bu kay nii yaa ngi dégg suñu mbokk suma nijaay joolaay ton def de sen bu ko joolaa jaaju la mooy jeeju yaa ngi dégg waaye mooy joolaa yooyu jaaju soosa lañ ñoom si Mr. Cissé yi nga dégg nii yëpp mbokkam lañ lii moo tax ñu toog si ministre bi ku ne alakal rek di jël ay plomba danga ko oore jox ko cegi $500,000 mu dem withdrawal la boo ñëwee may ko $20,000 jël nit boo xam ne ni amul benn expertise nga lebel ko as a consultant di ko fay $4 million du benn nit du ñaari nit at the ministry di permanent secretary ñooñu tam 1% groupe syndicate yaa ngi dégg finance director bi at the ministry xalaatal dañuy la permanent secretary. No, what a shame. Gambia at the ministry man international partners yi ñooñu laa nekk di xalaat sax waaye dëgg man de rus naa partners yi lan la ñoo wax so lopitaani Banjul dafa nekk loo xam ne ni dañ si am a big interest ñun concern Gambian si moo tax mu nekk loo xam ne rek dañ ci taxaw bu baax a baax te dañ bugg a génn ci mbedda bi liggéey bi nag buñ bugg a def liggéey fii Gambia whatever gis ngeen tey yaayi xale yaa ngi noonu ci lopitaan bi ñu ne ñu nga strike but seen strike bi amul benn effect because they don't have banners, they don't have anything. So we are calling on the Gambians ñun liñ bugg a def is going to be a countrywide thing. We are going to call on the Gambians countrywide. So ñëpp nañ bokk ci campaign bi lu ci waay mun a def nga def ko ci waaw we need resources to do that campaign. Amadou Lamin Samate by all means necessary, power belongs to the people. Li ngeen a wax ne doo dem waxoon nañu ne resignal nga turn ko down. This time we have ample evidence. Your finance director under your ministry at the ministry is before the courts. Your permanent secretary at the ministry is before the courts for malpractices, economic crime, and rampant corruption. So program manager is before the courts. So loolu rek waran na tey yow if you are a honest Gambian nga ne dëgg dama feel suma leadership bi yaa ngi dégg I have to resign waaye jël xale yu ndaw yi
yaa ngi dégg director of medical services xale bu ndaw moromi docteur Biteye bii nii nga xam ne ni docteur Diagne bii nii wan Mr Biteye xale bu ndaw kilifa yi nekk ci dëkk bi Lamin Samata di def lu ko neex ci ministre bii nii jël xale yi ndaw teg leen ci place bu leen neen bu ko neex ñuy ko defal lu ko neex sàcca baa ngi nii tey fu nekk Gambien yëpp gisal nañ ko seen bopp so loolu mooy waral nag Amadou Lamin Samata pour nga dem boo ko defutee nañ la wane power belongs to the people Adama Barrow jël the right necessary steps because tey in any administration ku gis corruption bi nekk si ministry bi rek before the courts with evidence yoo xam ne ni nobody can doubt it loolu rek waroon naa waran tey président bi mu faya la wara yow sa boppa nga resignal sa boppa nga ne doo ko def we will show you ne power belongs to the people we the ones who elected Adama Barrow daf la jël yow amuloo benn mandate you are just an employee who has no mandate Adama Barrow 5 years mandate lañ ko jox contract kooku 2026 he is going by all means necessary and I believe that some of he is not going to contest because Adama do dof container ice cream red carpet manka mankunda moko fa xaar mu waxal ko bopa mu ne after the presidency sir you are still a president you have your allowance you have your big cars you have your security container ice cream red carpet all this is available for you you go here and there so you are still a president Adama du dof de ndonga bañu ñom pa ñay girigara ak ñom tangara ñoko waxal ne ko sam fukki ati dal doyna fu nekk ni fi lañ fi tiba mënatuñ ko tiba waat fii nii te buñ bëggee continuer sax affaire yi dafa gën a kasaara foofu mu nekk nii nañ dem rek bàyyee ko gaay so Adama man xam naa ne kooku is going so waaye Amadou Lamin Samata mii nii ak groupam bi di wax ñi ne waaw lii nii wax ji nii constant Gambien si ekati yëpp waxi kese laa nekk rek waaw li gaay di propagate nii di génnee jigéen ñi noos si di dem fële ne le waa alkaali constant Gambien ni Lamin Jaiteh du dara waaw ñun duñ ko faale lii dara du si génn nañ ko ne seen baay Amadou Lamin Samata moom xam nañu yaa ngi dégg bi mu fi téyee jigéen ñi aku bi di ko jaay doole accuse ko $3 million embezzlement moo ko attaquaat ko ne ko li nga def kii xale bu ndaw siini du dëgg du yoon kii dafa amee njabootam te si liggéey bii la yaakaaree nga jël salaire bi suspend ñu toppa ko bi ngeen ñëw fay jigéen ñi aku bi xaalisam bi yëpp delloo ko waat si liggéeyam bi so ni may jikkoom boo ko gisee moom Amadou Samata ak kanamam boobu noonu he look very innocent waaye dama leen a woon ne la Amadou Lamin Samata boobu noonu kooku noonu amut xol Amadou Lamin Samata bu amoon xol li nekk Ndembal clinique dina fa jógee yaa ngi dégg emergency unit bi dina ko doon na make sure ne 6 months renovation la du ko passé 6 months dafa bari 4 months 24 hours job laa nekk lu ñu war a liggéey in 1 year 6 months moom la ñoo intensify liggéey ko in 6 months 24 hours because this is the only center that we have for emergency well you as a doctor man a poor layman koo xam ne sa xaw ma anything about medication ak Medicare man suma booba xam naa ne foofu noonu sa liggéey boobu noonu 3 months dañ koo def 3 months yooyu dafa nekk 1 year dañ koo multiply 3 shift li ñu war a liggéey si 1 year moom la ñoo liggéey in 3 months that's how urgency it is waaye Lamin you feel yourself danga foog ne Gambia we pay the price yes and we know that we will pay the price we did but liñ la wax rek moom mooy sa boppa nga kasaara Adama Mbaye yow mi toog ba pare tamit there is another $25 million boo xam ne ni former CDA former medical chief director bi Dr. Nyan daf ko binda si handing over note sam yi ne am nañ fond boo xam ne ni is about 24 to 25 million xaalis bi gars yi spend nañ 4 million so des na fa 21 million boo xam ne ni it is there for a programme boobu noonu according to Dr. Sala Professor Sala programme boobu mujj ta continuer xaalis boobu fan la jaar ñoom board bi xamuñ fen because xaalis bi was meant for a programme the program didn't proceed yaa ngi dégg ki fa nekkoon à CMD Dr. Nyan balaa moo dem si handing over note sami wane na ne place nangam bàyyi na fa 20 mille so auditor si lopitaani Banjul kasaara bi fa nekk du affaire du liggéey benn waaye I don't have any doubt après pon naa ne ñun time bi okay time bi jeew dama foog na sin time bi jeew we have some time ba tey so loolu la $21 million si boobu noonu board bi chair bi mu ngi génne ne xamul fan la duga après CMD bi Al Jafri bii nii daf dee toog rek dem holidays dem na holiday na demand na almost about si li ma mun a fàttaliku between $3 to $5 million boo xam ne ni account office bi dañ ko koy yónni
mu ne dafa jëne bagage pour l'hôpital bi loolu number one loolu du liggéeyam and ni ko gaay yónnee xaalis bi they don't follow the due process so loolu yëpp woon na nii poor management lañ nekk di def lu leen neex duñ because even Aboubacar Diagne mu ne mu ngaa dem graduation bi moo dem graduation gaay joxaale nañ ko xaalis pour mu jëndale l'hôpital Banjul bagage Ghana Aboubacar Diagne mu ne dem na jëndale Gambia l'hôpital Banjul bagage dañ ko ne am na ñuy jaay Aboubacar Diagne is a deputy chief medical director moom moo war a utal l'hôpital bi li ñu war a ut they have to follow the due process procurement officer si def seen liggéey contract committee bi toog waaye déedéet am na ko amee machine bu ñoo jaay suma benn collègue bu fi nekk mu ne machine bi mi ngi jar 1.5 million dollars yi waaw ñun bu ñu doon wax yëpp yooyu yëpp 3 million la léegi dem nañ jënd bi 1 point waaye we follow the due process. Are you the one to go and buy that money? How was the money paid to you to be the buyer? yaa ngi dégg if you follow the due process sa friend bi nga xam ne moom moo la lebal xaalis pour lebal Gambia government xaalis pour yow nga jëndal Gambia government l'hôpital Banjul bagage in Ghana amuloo xaalis bi nga ne sa xarit loolu is what is qualified loolu mooy the right process yàkkamti is your the name they will always use the name emergency as an excuse waaye dañu leen a wan ne emergency taxul ngeen rëcca the word emergency as an excuse loolu du leen rëccaloo governance dafa am process and procedures you don't follow the right process and the right procedures that means that you fucked up you cannot give us any excuse that is viable or that is justifiable that you can justify so lii mooy li fi nekk Gambian si dem na fi Turkey dem na fi Pakistan Ndakaaru moom mun a fuel allowance rek diggante Banjul Dakar $16,000 just for fuel allowance driver bi sax moom si turam lañ koo fay driver boo xam ne is a government worker because nekkee ne sa driver la personal driver kooku waruñ koo fay so liñ koo fay mu ne tuddi Gambian standard loolu dafa tuuti sax $145,000 hospital allowance rek ñu ne $97,000 man loolu moo ma jaaxal fan la dat figo jëlee hospital allowance $97,000 more than $90,000 just for hospital allowance risk allowance hardship allowance nonsense allowance telephone allowance how dafa bari a poor country like the Gambia Dr. Aboubacar Dia ñun ñoo la jàngal from primary school Gambia government nguuri Gambia ñoo la fayal university ñoo la fayal high school musuloo fay fen kon yow tey waroon ngeen a ñëw ngeen yërëm dëkk bi Aboubacar Dia ñu ngi ko fay $145,000 $145,000 mun nga see am recondition ambulance bu baax next to you in America paramedic ambulance yow the cost of ambulance loolu moom mooy sa monthly payment I can have an ambulance in the US not more than $2,000 a paramedic ambulance soo demee ci l'hôpital yi baax yi foofu ñu jox la proper ambulances in good conditions for nothing more than $2,000 yow sa salary is more than $2,000 pour njëgi benn ambulance tey l'hôpital bi ambulance is a problem ngeen ne Gambia nguur gi amul xaalis waaye yéen mun nañ leen a fay $145,000 li nga xam ne ni jënd na ambulance Gambia Aboubacar Diagne kan laa nax Aboubacar Diagne kan la moo nax because Gambian si mënu leen a nax nit ñi boo leen waxee waaye gis nañ ne because of his frustration fu mu nekk nii story bi dem na viral Gambian si yëpp ñu ngi wax affaire yi lopitaan Banjul nurse yaa ngi si sit down strike parents si doomi xale yi ci lopitaan bi jóg nañ concerned Gambians yaa ngi organize a strike with or without permit waaw ni permit moom dinañ ko apply permit nañ dem si suñ lawyer bi lawyer Assane Martin yaa ngi dégg mu apply ñu lépp mu documental ñu everything boo la ñu joxee permit ñu dem ci mbedda yi boo la ñu joxee tey permit it concerned Gambians si ak seen alkali bi dinañ génn to demand the immediate resignation of Dr. Ahmadou Lamin Jaiteh and we are not moving an inch without his resignation. Ministry of Health jaral nañu ñu leen toog for 1 month to show the whole world that this Ministry of Health is corrupt. There is high corruption under his leadership. So just because of that warrant us to come to this place and demand for his resignation. Because that high level of corruption, Gambians are paying the price. And the capital price for that matter. You go to the health centers, you go to the hospitals, people are dying of diseases that are preventable in this country. Kon he must go. Enough is enough. Kon boko xamé rek Ahmadou Lamin Jaiteh muy sa jama.
$25 million si boobu noonu nga xam ne board bi ñu ngi koo wax docteur ñaan bindoon na ko si doy no si handing over Noor Sami auditor general la nga wax sax xale yi ñu gestu ko renovation project bi nekk lopitaani Banjul kana amee contract bi naka la ko amee bugga nañ Mr auditor general sax xale yi defal ñu si liggéey auditor general dañ am yaakaar bu mag ci yow te gëm nañ ne yaakaar gi di ko matal nit li nga wone ci court si tey Gambien si yëpp kontaan nañ ne tey expose nga Amadou Lamin Samata ak the Ministry of Health by taking the permanent secretary and the finance director, the program manager to the highest courts of the Gambia. Lolo dega ñu ngi la salut si lolu auditor general. Wa lopitani Banjul na ñu ne fa mi auditor general ak Mr President ñu ne dañ am ben finance director bu fa nekko ñu ne ben Mr Jammeh. Ñu ne koku dal koku bu dal yow bu lopitani Banjul. Mamadou Lamin Cissé bi sàcc international la loolu mooy track record am waaye ñu ne Mr Jammeh boobu dafa ñëwoon fekkal leen ci ay deb jëlee leen ci deb rek génératal leen lot of money bàyyi leen fa dem na bàyyi leen fa with clean sheet ñu ne Mr Jammeh boobu lañ soxla ñu ne leen daay li ma final ñu ne Mr Jammeh dafa retire mu ngi ci affaire yi boppam may leen kañ dina retire liggéey Gambia astuma lopitaani Banjul Mr Jammeh bul delluwaat man daal du ma la digalee comme que retire nga daal bu fi nekk maasaane kii te xaw ma Yankuba Dramé maa ngi retire CDS dem toog yu America sa American embassy bi wax naa leen ne embassy yooyu yëpp nañ leen tëj ñoom CD ñoom Mr Dramé ak ñoom Mr Kinte yaa ngi dégg ñii yëpp ñu yóbbu leen Jaaxali Paacaar Jaaxali Paacaar is the solution. Adama Barrow nit ku baax la Gambien si suma nijaay Adama Barrow bugga naa liggéey réew mi waaye dafa amul ñu ko jàppale team bi mu yaakaar muy mbaxal cabinet baa ngi nii di kasaara réew mi. Kanifing hospital problème yi duñ jeex seen waañ bi xesaw bu fa nekka yëg nañ ko weekend bi nag maa ngi wër lopitaan yi dinaa dem Jammeh Foundation dinaa ñëw Kanifing hospital yaa ngi dégg ndembaan li fa nekka dinaa leen ko wan next week bi ma ñëwee toppaleen ñu nañ leen indi liñ gis maa leen ko promise bi ma faa géej naa ci lopitaan yi waaye problème laa fa bàyyi bi ma fa bàyyi woon ki ma laaj ñu ne ma li nga fa bàyyi woon overcrowded nit ñi di fanaan ci mbedda bi jigéen yi escort ay di fanaan ci ay ron guy ñu leen a dàq ci mbedda yi lekkukaay sebenukaay ndox problème gaay na ma li nga fi bàyyi woon rek moo fi ne ba tey di nga nekk di wax waaye mun ngaa ñëwaat defaat sa visite si so Kanifing hospital weekend bi maa ngi ñëw foofu yaa ngi dégg waañ bi na ngeen préparé seen bopp tilim mi fa nekk saako ciment yi nekk ci toogeekaay waañ yaa ngi dégg Central Medical Store Sister Lamin Samata moo fa nekk di store bi yëpp max la teg fa bagage yoo xam ne lopitaan yaa ngi leen soxla ñu war ko da ngaa dem fekk fa ay glove yoo xam ne ñun ñaa ngi ciy toog ci lopitaan bi amuñ glove amuñ masque Central Medical Store baa ngi fees teg ak bagage ba max yaa ngi leen a toppa waaye yéen mi nga xam ne yéen a nekk Kanifing hospital Jammeh Foundation because maternity ku ma mujjee waxal mu ne ma Lamin surtout ñëpp beet yaa ngi fi ba léegi de mu ne ma ay ñetti liir si benn lal mu ne ma loolu fi de ak tàngaay bii nii mu ne ma nit ñi seen man na nit ñi seen doom bi duñ dee jaxasoo sa Gambia mu ne ma loolu jaaxal na ma soo ñu ngee ñëw maternité bi dinaa fa dugga Banjul taa yële demoon naa bu Serekunda li ma fa gis moom mooy ne ventilation bi baaxul te dafa overcrowded beet si dañ bari yaa ngi dégg doo leen ñu rey ñun ngeen a liggéeyal soo ñun Adama Barrow mi ngee déglu Concern Gambia mi ngee déglu Freedom Radio moo xam ne ne ñii dëgg li gars yi di wax ne ñii ñun ñu bon lañ yaa ngi dégg ba ma leen tuddee fii nii génni béy ndeke ñii di génni béy waaw génni béy bi ñii génni béy moom mooy mbaxal cabinet bi ma jël di leen tuddee mbaxal cabinet ñoo ñooy génni béy moo tax xale yi génne nañ woy bi ñu ne mbaxal cabinet du mbaxal cabinet ay génni béy lañ baa koton feñoo lu sosey di wax baa koton feñoo baa koton gars yi baa koton naa la sul kaw naa feñe kaloo yaa ngi dégg waaye man suma président because man tay dama doon di like Adama Barrow because xam nga rek nit ki man dëgg nit ki dama laa déglu kii dëgg ñun ñoo ko tooñ li ma wax ne Yaya Jammeh victime la yéen a ko jox loo xam ne antanu ko munu ko xamu ko président yi réew 20 years ngeen jox ko a lieutenant a soldier koo xam ne xamul anything about administration lim xam moom mooy karaj tegal waaw pat waaw loolu sala sabali rey rek lañ xam waaw Gambia ñu ngi nii lan lañ fi def TRRC yi lañ leen indil ngeen dem jëlewaat Mr Clueless accidental president yaa ngi dégg moom d'accord na ne moom accidental president la d'accord na ne he is clueless yaa ngi dégg mu ne leen munuma ngeen 3 years agreement entrenchment to 5 years
ngeen ne ko doyalu yeneen 5 make it 10 Mr. Clueless mais leen mu ngi nii dégg kenn man dama dégg ko fi wax dara rek waaw ki ngeen war a wax dara kay mooy docteur Amadou Lamin Samate na resign génn ci mbaxal cabinet bi ñu uteewaat keneen Gambien si healthcare bi duñ ko caaxaane gis nga sama programme yi tey bi dama ne tey healthcare li ma fi amee si point of discussion du xaaj du jeex consumers si Gambian consumers si kasaara biñ nekk yaa ngi dégg potimaalo li moo jar si dëkk bi internet bi Mohamed Jalim ñoo jaay ci internet courant bi ndox bi gisuñ ko consumers si kilo yàppa buñ la ko jaayee nga ne déedéet boobu ñëwaguma si programme bi fi nekk bari na kayit yaa ngi fees step waaye Amadou Lamin Samate mooy suñ problème lii dee ci dëkk bi te war a li ma wax ne dee bi dafa bari Gambia lu ko waral mooy kasaara bi ñu Amadou Lamin Samate teg lii mooy lii dëgg kasaara bi ñu Lamin Samate teg li lay tax dëkk bi nekk si kasaara biñ nekk kon yéen jigéeni Gambia yéen ndawi Gambia moo la koo xam ne yaa ngi wuyo sa bopp concerned Gambian honest Gambian for that matter ñu ngi leen a won ne musu leen a hold this administration accountable compromise ngeen everything fail ngeen seen duties as citizens of this country to make sure that there is good governance and transparency in the system fail ngeen seen duties Gambians di pay the capital price for that matter ku dem ban clinic gis li fa nekk nga dem RVTH nga gis li fa nekk Jammeh Foundation Kanifing Hospital li yëpp kasaara la Gambian si disap better than that kon li ñoo wax mooy ne na ñëpp génn ñun ñu ngi strategize concern Gambian ñu ngi strategize ñu nañ start mobilize nit ñi Gambian si yaa ngi yàkkamte boo demee si forum bi ñëpp ak maa laaj Lamin kañ la ñoo génn may leen déedéet yàkkamte yaa xule dëkk bi dafa doxee si sarta nañ toppa sartay yaa ngi dégga binda suñ letter to Mr. Toure Inspector General of Police joko suñ letter ne ko this is a situation between life and death ñun we are concerned citizens and we mean well for this country and we feel that we deserve better Amadou Lamin Samate la ñoo génnal si jàmm salaam njekk ak teranga ñu wax moom bu déggee si ñu wax salaam bu ko déggutee nañ ko woon ne power belongs to the Gambians place bii du sa kër baay fii du Samate Kunda fii Gambia Kunda la kon ñu ngi sant gaay di leen won ne rek programme bi ngeen di déglu moom mooy Freedom Radio ngeen koo dégloo yéen a ngi déglu Freedom Radio di Gambia di leen won ne programme bi is always a live programme di ñëw talaata bu nekk di leen won ne na Freedom Radio boo leen bëggee xam kasaara bi nekk ci nguuri Gambia bi kasaara bi nekk ci njiitale Adama Barrow niñ ko kasaaree pour ñu woon leen yoon bi benn bu nekk niñ koo defee alal réew mi niñ ko nekkee di ko luubalee di ko kasaara di ko def si seen boppa bañ koo def si doomi réew mi boo leen bëggee jot xibaar yu leer ci loolu da ngeen a jàpp Freedom Radio ndi Gambia amul journaliste moo manqué Gambia ku mel ni Dida Haidara amatut Gambia bu fa amee sax Foreya Sam Sarr suñ nijaay ñooñu dee ñu ngaa liggéey waa Foreya waaye ku mel ni Dida Haidara ku mel ni Panderi Mbay ku mel ni Baboucar Gueye George Christensen borom kay see naka la FM bi tuddaati sax waay ñoo partenaire FM bi yaa ngi dégg journaliste yi mel ni ñi ñoo ñàkk a Gambia léegi dégg Gambia seen ministre yi fan lañ dee comfortable mooy West Coast Radio ak Peter Gomez wax dëgg neex yàlla is not doing justice nekkul di hold these ministers accountable these government officials boo dégloo Peter Gomez interview am bi moom moo docteur Ismaila Cissé da nga ne déedéet Ismaila Cissé mu ngi wax comme primary school student boo xam ne amul benn awareness of the happenings of the world dafa am basic knowledge rek mun a read this is a boy here is a man yaa ngi dégg father mother sister brother live in one house with each other kooku loolu la xam waaye university student wala high school student boo xam ne ni mu ngi study literature di study science di study geography ñooñu xam lii xew ci àdduna boo dégloo Ismaila Cissé di la woon ne Gambia is among the most peaceful countries in the sub-region tey even in the world. They compare the Gambian situation with UK and America. Dr. Ismaila Cissé nga déglu ko ak Peter Gomez li moo wax yépp I think you are not sure of anything. yow sa bopp óor na la ne li nga wax yépp ay fen la da nga nekk di fenal doomi Gambian si waaye yaa ngi seet ni nga koobee sa bopp ba nga xam ne ni doo impliqué sa bopp yow waa you people cannot run, you cannot hide seen taatang ci biti. Mr. Peter Gomez, Gambians are so disappointed with you.
because ñi buñ ñëwé fofu non da nga nekk mel ni ñuy waxtaan ak ñoom. You don't ask the right questions. You don't hold them accountable. Because the OIC ñu la fay xaliss bu bari for sponsorship. Ya ngi liggéey pura. Ya ngi am lot of contract with this Gambia government. So buñ ñëwé ci sa coffee show bi rek nga tegal leen coffee, tegal leen tea, tegal leen cappuccino, sandwich and you name it. So Gambians yang la wone you are not doing justice. Tay waron nga taxaw tanka yi nga xamne fofu la Dida Haidara taxawal ci Gambia. Taxaw ci tanka yi nga xamne mom la Panderi Mbay taxawalon Gambia. Tanka taxaw yi nga xamne ni ya Babukar Gueye of Citizens FM tanka yoy la taxawalon doomi Gambians. Why? Because of your interest. Why Gambia ñep d'accord nañ ne li Lamin wax moy li deuga. Gambia tay journalist amatu fa. Forea de ding fa fekk bay ding fa fekk ay journalist. Wow. Because we give credit where credit is due. Ñom Samsa, they are doing a very good job. Ya ngi dégg. Ñu ngi wone ñu ngi hold the state administration bo solely bo read sen editorially, the recent bulletin see everything. You ngi expose the the high level of corruption in the system. Why Birkama area council Yankuba Dabo problem. Ya ngi dégg ak the governor of Birkama area council. Diga Gambians we deserve better. You people have to go to work, get to work, than to be in the courts. Di xëccoo loo xam ne nii ñëpp xam nañ kana ko moom ak kana ko moomut. Yankuba Dabo ngi ni mbalit bi gën a yomba Birkama area council boo duggee Birkama area council seen lopitaan yi seen marché yi ñu ngi xesaw seen garage yi ñu ngi xesaw. Yankuba Dabo mu teg collecte mbalit doo weya amul fenn ci West Coast region foo xam ne Yankuba Dabo mu ngi collecte foofu mbalit. Yankuba Dabo jël na place bi rek politicize ko. Yankuba Dabo is always at the courts. Politicize everything nekku di liggéey. Case against case buñ paré ci bi fum nekk ni mu nga na mo gouverneur bi ñu ci corsi Talib Ben Souda KMC ngeen dimbalé ñu sareti mbam ci biir dëkk bi bari nañ fo romba ci ko tali sareti mbam yo xamne mu amuñ ben trafic ya ngi dégga lo xamne ni qualify na sa pour ñu nekk ci ko tali bi man I don't understand Kid Koli naka la mëna accepter all these donkey cars ya ngi dégga obstructing traffic in this country. Because si samedi bi accident bi xew boori Sukuta to turntable Burfoot borom rider bi yaa ngi dégg benn moto ko fa laal donkey cart bi moo waral accident bi duñ bàyyi tali bi yow ngaa ngi bëgg a overtake donkey cart bi rider ak sa kanam nga nii la ñoo reyee ñi ñi toj boppi kooku bi yëpp ci kaw tali bi donkey cart sini we have to get them off the road. It's just a shame ne Gambia ay sareti mbaam ñoo fi nekk di collect mbalit. Yankuba Dabo neku di collect mbalit bi num ko wara collecter neku ñooñu ñoom neku di ko collect nowhere amul ben village ben community in the whole of West Coast under Yankuba Dabo's chairmanship fo xamne simple trash they can collect it. KMC ngay romba ay truck open trucks mbalit bang ya yo nga ne ya collect mbalit bi nga collect ya ngi noy moto ba ngeen naaw bu ngeen xessaw ci biir dëkk bi ñi ñang ko inhale mbalit buus ya ngeen naaw ay nit doomi adama di tok ci ko mbalit bobu nonu man Gambia protect leen liggéey kat ci so si standard of waste collection even company ko fay def dañ yab nit ñi we deserve better jël truck open truck tek ci ay nit jël mbalit def ci jëlaat ay nit tek leen ci ko mbalit bi billahi wallahi tallahi doomi adama boy ñaata nit nga gis ne ñi ngi tok ci ko mbalit bi on est open truck bu ak mbalit bobu lo du won dëkk bi fo mu romba nit ñi di dëkk bi di xessaw te adama boro ñu la won trafic bi day sonna li ñoo nokki ci dëkk bi yëpp dafa polluted with dust with toxic fumes. Moto yi dëkk ci kaw tali bi saxaar dafa bari tali dafa bari suuf ci kaw yoon yi tali yi dañ tilim te moto yi suuf yooyu noonu mu moto bi di romba tankay dafa nekk di ekati punda bi so yaa ngi dox ci environnement boo xam ne ni sa bakken beeg foo romba sa bakken yëpp suuf nga inhale punda sa bët yi da ngaa gis jël leen ngeen ut moto xuuba yi ponkal yii nii di wana suuf si bi nga xam ne daf dee wana suuf si koñ yaa ngi nii yëpp a ngi nii nekk ay potholes suuf soo si noonu nekk ci ko tali ngeen a jël dëkk bi di ko baag fiilee dëkk bi comme que mënu leen defar tali ngeen ko jël di ko baag fiilee dëkk bi waaye dëkk bi tali yëpp foo romba dëkk bi yëpp is dusty the whole Gambia and this is not good for the health of the people. Yéen a ngi dégg kon Mr. President ñu ngi laa wane we deserve better li fi nekk KMC dëgga li fa nekk du dëgg consul li fa nekk du dëgg di yoon Gambian consumers if na fofu la ñoo emale programme bi tay because we have just 14 minutes to go
So Gambian consumers yi wax dëgg neex yàlla war ngeen a protect jaaykat yi yàppa yi boo demee nga xool balance siñ amee yu ñoo jaayee yàppa balance bi tegaguñ fa yàppa sax mu ngi indicate ne 1 kilo yéen a war a génne ay balance recommended balance yoo xam ne they have standard to protect the consumers. Cost of yàppa meat dafa seer benn kilo yàppa is almost $400 yàppa yàq for that matter yàppi nag bu dëgër boo xam ne di nga ko bal 3 hours balaa moo ñor waaye tamit duñ mun a jël si xaalis yi boo demee si yow miy ji yow ku laa jaay moom mooy xool balance bi yow mi moo jaay doo xam ne kilo la doo xam ne du kilo balance bi dafa war a am front reflection and the back. So da ngeen war a GRA consumers fu naa ne pure lay wax billahi wallahi talaay Gambien si nit ñoo cee bari na dangaa jënd kilo yàppa booy bu óor la ne yow li nga téye nii lii na mut na sax half kilo li ko waral moom mooy balance yi ñoo use ñu ngi cheat ñeñ ñi kon yéen a war a ñëw ngeen spécifié ne boo leen kuy jaay yàppa balance fasay balance bi la war a use balance yi ñoo jaayee ndawal baaxut balance yi ñoo jaayee sipa baaxut seen balance yi nga xam ne nit waaye yow tegaguloo si dara sax bi ngay indicate ne 1 kilo te dara nag soo balance yi baaxuñ consumer si day sona. The cost of internet in this country, Mr. President, is a concern neighbor Senegal. Internet bi seer na jàppaleel nit ñi si internet bi Mohamed Dia international media bi ñëwoon nañ investigation about the cost of internet. yaa ngi dégg dinañ need protection. Pura nag dafa mel ni they are working with this GM companies because dëgga $150 Senegal boo ko jëlee boo oytuwut full week full 1 month doo jël internet. Gambia na $150 boo ko jëlee ñetti fan ñëwee la jeex na boobu noonu doo dugg YouTube de YouTube moom boo ko jëlee 5 minutes boo koolee nga leen man gisuma suma crédit ga ñëwee la na da nga dugg YouTube. So daal crédit moom boo ko jëlee doo dugg YouTube looy def si WhatsApp groupe yi nga mun a em rek àdduna bi nu mu yaatoo information nit ñi war a am access to all information accessibility of internet but the cost is ridiculous in this country. Kon Gambian consumers si sonna nañ Mr. President affaire yi ren bi tamit is a big concern affaire yi ren nga woon waaw xam naa ne Gambien si bari xamuñ luy courtier ndig wax bi wax baati français la waaye ko xamul luy courtier rek nañ la jox pour nga daan laajte ko ñi nga xam ne xam na jàng nañ français nga laaj leen lan ay courtier. Mr. President yow courtier nga woon kay ku la wax ne biir Gambia ñaari bedroom 2 bedroom Gambia 2 bedroom ak saal will cost $10,000 under your leadership mënuloo doo ko mën a gëm kon ñu ngi laa wane na nga Gambian consumer si bari nañ te sona nañ li ñoo teg ci marché yi poti maalo $20 benn poti sadam Lamin amul xaalis par pot family yi bari ay poti maalo la ñoo jënd ñu bari mënu ñoo consumer mu ne billahi ma gisee ñi di jënd benn poti maalo ñoo laaj poti maalo mu ne ma $20 mu ne poti maalo $20. Mr. President we cannot afford it. So on a final note fu ñoo emale programme bi rek moom mooy Mr. President ñun wax nañ la ne bañuñ la sa nguur lañ bañ moom mooy sa baxal cabinet bi li ko waral moom mooy ne da ngeen fail di Gambians da ngeen bi incompetent da ngeen jël si réew mi kasaara ko dugal ñu si guddi boo xam ne ni bor setagut loolu moom mooy loo waral ñuy laa jox this brotherly advice suñ brotherly advice moom mooy ne Mr. President you want to have a legacy the only legacy bi nga am moom mooy bi sa mag am Sénégal Macky Sall loolu mooy the only legacy boobu na am Gambia to promote the 2-term presidency bu nekkee ne even the Gambia government Gambia seen constitution bi sax doesn't recommend 2-term for presidency. Mr. President ñu ngi laa woon ne do not be drunk in power te sa Macky Sall sa brother la yaa ko waxal sa boppa te sa boss la gis nga lim def kon yow tamit nga teg sa tànka foofu noonu waajal sa boppa 2026 balaa la Gambien si di waajal. Mr. President man bañuma la te concerned Gambien si bañuñ la te doomi Gambien si bañuñ la li leen war a tey ñu jox la 2-term mandate for the president waaye ñu ngi laa won ne do not be drunk in power do not be drunk in power defal li sa mag def muy Macky Sall amul tey benn respect bu mu am ci àdduna lu dul de dëgga promote na modern democracy 2-term for the presidency kon yow tamit bu nga legacy that is the only legacy bi nga xam ne nii moom nga mun a am with your this mahal cabinet soo buggee forcé na dem toppa ñoom panjaay giri garab la wane fii nga manipulate fii nga multiply fii nga minus pour mun a win next elections ñooñu waxuñ la dëgga ñu laa wax dëgga moom mooy concern Gambien si
gërëm ñëpp Mr President di la jox dig daje ba beneen talaata Gambien si di leen jox dig daje ba beneen talaata di leen wax ne yéen a ngeen dégg fi ngeen doon dégloo programme bi mooy Freedom Radio di Gambia sa download si Play Store app bi mu ngi on Play Store radio bi am na ay YouTube channel tamit mu ngi on YouTube programme bi fay jàlla yépp bu jeexee rek within 30 minutes they are on YouTube boo demee si Play Store bi mun ngaa déglu programme si yi fay jàlla si radio bi yëpp live programmes kon di sant ñëpp di gërëm ñëpp leen won ne ngeen ñëw ñun ñëpp ñu bokk nekk benn préparer 2026 ñu seet si intérêt réew mi xam ne ni together we stand divided we fall and together we did it here we made history we all made history together Gambia by changing a regime through the ballot box so ci loolu comme 2026 te ñëpp gërëm ñëpp asalaamaaleykum ba beneen talaata seen xarit Lamin Jaiteh the voice of the voiceless